Hello students, today I am going to discuss another important derivations, that is potential due to an electric dipole. Electric dipole etar karone potential jikunu eta general point kiman hobo hetu derivation ami aji sam. Okay, for these derivations let me this is the dipole configuration as shown in the figure. Okay, এই ডাইপোল কনফিগারেশনটো মই দেখাইছো আমি জানো যে ডাইপোল মানে কি হয় ইট ইজ আ সিস্টেম অফ টু ইকুয়াল এন্ড অপোজিট চার্জেস separated by a very small distance, that is twice a year. আৰু যেটো general point আছে that general point is taken as p, which is a distance r from the center of the dipole. Okay, so we will find the potential due to a dipole at any general point at the distance r from the dipole, where r is the distance of the point where we need to calculate the potential, and these are this point P. Okay, this is the point P, and this point P, position vector of this point P, position vector of point P with respect to center of the dipole is making an angle theta with the dipole. Okay, theta with the dipole. Okay, that means this position vector is represented by this position vector, this one, and this is represented by r, but its magnitude is r. Here magnitude to kiman hoy r hoy. ঠিক আছে, এতিয়া potential at point p কি হ'ব, এই যেহেতু গোটেই ডাইপোল সিস্টেমটোত চার্জ দুটা আছে, এটা হল -q, এটা হল +q, they are point charges, they are separated by a very small distance twice a. গতিকে যেহেতু আমি পয়েন্ট চার্জৰ কাৰণে পটেনশিয়াল জানো এটা পয়েন্টত, আৰু পটেনশিয়াল পয়েন্ট চার্জৰ কাৰণে কিমান হয় kq/r হয়। গতিকে আমি যদি ডায়াগ্ৰামটোত চাওঁ -q যেটো চার্জ আছে সেই চার্জটো r1 ডিসটেন্স দূৰত আছে from the point P. গতিকে point P আমাৰ potential হ'ব কাৰ কাৰণে আমি যদি চাওঁ, potential হ'ব V at point P to হ'ব potential due to -q plus potential due to +q. Okay, so potential due to -q কিমান হ'ব, minus of kq/r1 হ'ব। আমি যদি চোৱা r1 ডিসটেন্স দূৰত আছে -q ৰ পৰা point P to প্লাস আমি লিখিম kq/r2। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি আমি kq কমন লওঁ তেতিয়াহলে আমাৰ হাতত থাকিল 1/r2 minus 1/r1. Okay, so let me take this as equation number 1. এতিয়া আমাক লাগিল r1 আৰু r2. for r1 and r2 তোমালোকে নিশ্চয় জানা cosine formula of the triangle. so এই ফৰ্মুলাটো আমি যদি চাওঁ ভালকে, তেলে suppose আমাৰ হাতত এটা triangle আছে like this, এইটো angle theta, এইটো a side, এইটো side b, আৰু এইটো side c, then আমি c square is written as a square plus b square minus twice ab cos of theta. This is from the geometry. Okay, so here যদি আমি চাওঁ, this point is a. From this diagram of the dipole configuration ৰ diagram to পৰা যদি আমি চাওঁ, from triangle OPB আমাৰ হাতত কি আছে, r2 আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো, r2 square equal to a square plus r square minus twice ar cos theta লিখিব পাৰো, হয়নে নহয়? তো r2 square আমাক না লাগে, আমাক কি লাগে, আমাক লাগে r2 লাগে। ওকে, আমাক যেহেতু r2 লাগে, সো আমি r2 তো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম, ইয়াতে যদি আমি r2 কমন লৈ লওঁ, ঠিক আছে, r2 যদি কমন লৈ লওঁ, r2 স্কয়ার ৰাখো, আমি r স্কয়ার যদি মই কমন লৈ লওঁ, আমি কি লিখিব পাৰিম, ইয়াতে 1 লিখিম minus
twice a cos of theta divided by r. Okay, then it will be twice r cos theta plus a square by r square. Okay, so this will come out. So ইয়াৰ পৰা আমি r টো কি লিখিব পাৰিম, r টো থাকিলে আৰু এইখিনি আমাৰ স্কয়াৰ ৰুটত যাব 1 minus twice. So let me keep it as square, r square 1 minus twice a cos theta by r plus a by a square by r square. এতিয়া কথাটো হ'ল আমি for any point, any general point which is at a very far away from the dipole, that means for r very greater than a, generally আমি for a very far point উলিয়াব লাগে, তো r very greater than a এর কারণে কি হ'ব, এই যেটো টার্ম a square by r square term will be negligible, so this will be approximately equal to 0. So we are left with r2 square equal to r square 1 minus twice a cos theta by r. Okay, cos theta by r. So এরপর আমি r2 এর ভ্যালু কি পাম, r into 1 minus twice a cos theta by r to the power half, right? আৰু 1 by r2 এর ভ্যালু কিমান পাম আমি, ইয়াৰ পৰা যদি আমি চাও, so 1 by r2 এর ভ্যালু পাম আমি 1 by r 1 minus 2 twice a cos theta by r to the power minus half, right? So এইটো কইলে আমি পাম 1 by r 1 minus binomial expansion for the up to the first term, so 1 minus of minus half, so this will become plus a cos theta by r. Okay, so let me take it as equation number 2. Similarly for r1, you see for r1 from triangle OAP, you see from this triangle OA and this point is P, OAP, r1 square can be written as a square plus r square minus twice ar cos of 180 minus theta, is it? This is 180 minus theta angle. Using the same this formula, we will have this for r1. Okay, এই r1 to আমি এনেকে পাম, এটা এটুক যদি আমি সলভ করো আমি কি পাম, সো r1 কে r1 স্কয়ার ইকুয়াল টু পাম আমি r স্কয়ার তো যদি কমন ললে 1 plus, okay, this will become plus y plus a square plus r square plus twice ar cos theta here, because cos 180 minus theta, cos 180 minus theta is equal to minus of cos theta, right? So it will be r square is equal to 1 plus, let me write it a little bit below. Okay, so here I jabo amar r1 square is equal to I jabo, if you take r square common, 1 plus twice a cos theta by r, twice a cos theta by r plus a square by r square. Okay, similarly for r very greater than a, this a square by r square term is negligible and it will turn out to be 0. So r1 square is equal to r square into 1 plus twice a cos theta by r. Okay, এতিয়া যদি মই ইয়াত
কি কৰো ইয়াত তোমালা কি কৰিব পাৰা r1 টো উলিয়াই লব পাৰা r square root of this one twice a cos theta by r to the power half. Okay, এতিয়া r1 1 by r1 or value কিমান হ'ব 1 by r into 1 plus twice a cos theta by r to the power minus half. আমি ইয়াক লিখিব পাৰো 1 by r 1 minus a cos theta by r. This is 1 by r1. Let me take this as equation number 3. Okay, now if we put this equation number 2 and equation number 3 in equation number 1, kq 1 by r2 minus 1 by r1. Okay, we have both the values 1 by r1 and 1 by r2. So we will put these values in equation number 1. So equation number 1 was Pp is equal to b minus q plus vq. So this is equal to kq taking common 1 by r2 minus 1 by r1. Okay, and kq common 1 by r2 value is your 1 by r into 1 plus cos theta a cos theta by r minus 1 by r into 1 minus a cos theta by r. Okay, so using this kq I can take 1 by r common from both of these, so we will be left with 1 plus a cos theta by r minus 1 minus plus a cos theta by r. Okay, so from this we can cancel this 1 minus 1 and we will be left with kq by r into this is your twice a cos theta by r. Okay, now k by r square is q into twice a. You see this q into twice a, this is your dipole moment p, so you can write it as p cos theta by r square. Okay, so this will give us k means 1 by 4 pi epsilon naught, so p cos theta by r square. Okay, now if we write it, this is the potential. It will help potential tomaloko due to a electric dipole, due to an electric dipole. Okay, gotike in terms of electric dipole ami pai golo etu kiman potential at point p cos theta by 4 pi epsilon naught r square. Now this can also be written as p dot r cap divided by 4 pi epsilon naught r square. Okay, r cap is the unit vector along the r vector. R vector was the, we have already defined it as is the position vector of point p with respect to center of the dipole. Okay, r vector is what? Position vector of the, what was r vector? Let me write it here. Position vector of potential point, you can say. Potential point means etu ra moi ki bujaisu je notu point ami potential ulaisu, that is point p with respect to center of the dipole. আর এই ডিরেকশন টুতে ইউনিট ভেক্টর কিমান হয় r ক্যাপ হয়। ইয়াক আমি আরো এক ধরনের লিখিব পাৰো p dot r vector divided by 4 pi epsilon naught r square. Now p dot r means it will include r square naught, it is r cube, since r cap is written as r vector by its magnitude. Okay, its magnitude was r, so r magnitude to থাকা কারণে আমি এখানে লিখিব পাৰো। So this is the vector for, since potential is a scalar
quantity, so it can be represented with the help of the scalar product, that is the dot product. Okay, so this is your potential due to an electric dipole. Okay, so এই ফর্মুলাটোৰ পৰা আমি কি গম পালো যে এইটো অকল পজিশন ভেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে, অনলি পইণ্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে, ডিস্টেন্সৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব। আর ডাইপলটোৰ পৰা এইটো হ'ল ডাইপল, এই ডাইপলটোৰ সেন্টাৰ হ'ল এইটো, ইয়াত কিউ আছে, ডিস্টেন্সৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব। এট দ্য সেম টাইম পটেনশিয়াল পইণ্টটোৰ যিটো পজিশন ভেক্টৰ উইথ ৰেসপেক্ট টু দি সেন্টাৰ অফ দ্য ডাইপল, সেইটো কিমান এংগল কৰি আছে উইথ দি ডাইপল, তাৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰিব পটেনশিয়াল কিমান হ'ব সেই পইণ্টটোত, জেনেৰেল পইণ্টটোত। বুজি পালা? তো ফাৰ্স্ট পইণ্টটো হ'ল যে ডিস্টেন্সৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিবই, ডিস্টেন্স অফ দ্য পটেনশিয়াল পইণ্ট, ডিস্টেন্স অফ দি পটেনশিয়াল পইণ্ট পি, এটো হ'ল ফাৰ্স্ট। সেকেন্ডটো হ'ল যে পজিশন ভেক্টৰ আৰ, এই আৰ ভেক্টৰ পজিশন ভেক্টৰ অফ পটেনশিয়াল পইণ্ট পি উইথ ৰেসপেক্ট টু সেন্টাৰ অফ দ্য ডাইপলে কিমান এংগল কৰি আছে, এংগল থিটা, ইট ইজ অলসো ডিপেন্ড অন এংগল থিটা উইথ দি ডাইপল। এই দুটা প্যাৰামিটাৰৰ ওপৰত কি কৰিব, পটেনশিয়ালটো ডিপেন্ড কৰিব যে কিমান হ'ব। সো দিস ইজ দ্য হোল ডেৰিভেশন, এই গোটেই ডেৰিভেশনটো হ'ল পটেনশিয়াল ডিউ টু ডাইপল এট এনি জেনাৰেল পইণ্ট। ওকে, এতিয়া নেক্সট ইয়াৰ ওপৰত দুটা কুৱেশ্যন বেলেগ বেলেগ ধৰণে আহে, যে তোমালোকক দেখাব দিয়ে কেতিয়াবা কুৱেশ্যন, এটা কুৱেশ্যন আহে যে সো ম্যাথমেটিক্যালি that potential at a point on the equatorial line of an electric dipole is 0, এটো দেখাব দিয়ে। এইটো দেখাব দিলে আমি কি কৰিম, এনসার লিখিব লাগে। ইয়াৰে আমি ডাইপল সিস্টেমটো আঁকিলাম, মাইনাস কিউ প্লাস কিউ। ইকুইটোরিয়াল মিন্স the line which bisects the dipole. Okay, bisecting point এইটো পয়েন্ট, এটা হল ইকুইটোরিয়াল লাইন। এই পয়েন্টত আমাক কি উলিয়াব দিছে, পটেনশিয়াল উলিয়াব দিছে, which is at a distance r from the center of the dipole. Okay, then if this is twice a, this will be your a, this will be your a. এতিয়া potential at point p to normal হয়, potential due to q and minus q, দুটাৰ summation. So ইয়াতে a to distance কিমান হ'ব, আমি যদি চাওঁ এইটো 90 ডিগ্ৰী, so it will be a square plus r square, আৰু ইয়াতো কিমান হ'ব, a square plus r square. Since they are the same distance, এইটো হ'ব minus kq by a square root over a square plus r square plus kq by root over a square plus r square, and this will give it to 0. Okay, so equatorial line সদায় কি হ'ব, ডাইপল এটাৰ potential কি হ'ব, 0 হ'ব, and this is called equipotential for any point which lie on the equatorial plane. Okay, on that point the potential will be 0. So equatorial plane of the dipole is always the equipotential surface. Okay, next question. Sometime the question is derive an expression for potential due to an electric dipole
at any point at a distance r from it on its axial line or on its axis. Okay, that means আমাক এতিয়া পয়েন্টটো কোড দিছে এক্সিসত দিছে আর সেই পয়েন্টটো কিমান ডিসটেন্স দূৰত আছে r ডিসটেন্স দূৰত আছে from the dipole বুলি কলে আমি বুজিম যে from the center of the dipole. Okay, suppose আমাৰ পয়েন্টটো আছে ইয়াতে, this is the axis of the dipole, this is the point p and this is the center of the dipole. So ইয়াৰ পৰা কিমান ডিসটেন্স দূৰত আছে r ডিসটেন্স দূৰত আছে কোনটো পয়েন্ট p টু। এতিয়া যেহেতু টুৱাইস এ ডিসটেন্স দূৰত আছে এখিনি হ'ব a আর এখিনি হ'ব তোমাৰ কিমান a, ঠিক আছে। এতিয়া আমি যদি চাও পটেনশিয়াল এট পয়েন্ট p আমি আগৰ নিচিনাকৈ লিখিম vq plus vq। ওকে, v minus q plus vq, vq কিমান হৈ যাব it is a plus r। ওকে, সো আমি লিখিম k minus kq by a plus r plus kq by q পৰা কিমান ডিসটেন্স দূৰত আছে এখিনি, this is r minus a। okay, one is r plus a, one is r minus a। so এইটো যদি আমি সলভ কৰি কাই আমি মানে প্ৰথম যেটো ডেৰিভেশন কৰিল ফৰ জেনাৰেল পয়েন্ট হেতু ইয়াত কৰিব নালাগে। সো হেতু কৰিব পাৰে কোনোবা, থিটাটো খালি 0 লৈ ল'ব লাগিব। সেই ইকুৱেশনটো আমি কৰি চাম এতিয়া। এটা আমি লিখিম kq কমন ললে 1 by r minus a plus 1 by r plus a। এটো কৰিলে আমি পাম kq r plus a minus a r square minus a square আৰু ইয়াত থাকিব তোমাৰ কিমান r plus a plus r minus a হয়। সো a কাটি যাব, কাটি যোৱাৰ পিছত it will be minus, no, right? So this one was minus because this here was a minus sign, so this will be minus, this will be plus, so this r will got cancelled, this will remain. Okay, so we'll be left with what, kq into twice a divided by r square minus a square. So for k we can write 1 by 4 pi epsilon naught, q into twice a will give you dipole moment magnitude p by r square minus a square. Now for r very greater than a is negligible, so we can write it as p by 4 pi epsilon naught r square. Okay, so this is the answer for the potential due to a dipole at the distance r from the dipole on its axial point. Okay, the same expression you will get from the formula for the general point. Formula for the general point ki asile tomalokor v at any point p was p dot r vector divided by 4 pi epsilon naught r cube. Okay, etu pora jodi ami saw p r cos theta divided by 4 pi epsilon naught r cube, this will give you p cos theta by 4 pi epsilon naught r square. So p, now on axial point theta is equal to what, theta is equal to 0 degree because position vector of the field not field point, potential point is parallel to the dipole moment vector. So p cos 0 degree is 1, so p by 4 pi epsilon naught r square. So this will be the same case. Okay, now for the general point we have this one, vp is equal to p dot r vector divided by 4 pi epsilon naught r cube and p r cos theta by 4 pi epsilon naught cube. You can use this one also, but for these two question, okay, these are two very important question for boards on the potential due to an electric dipole. So for these two questions you need to proceed like this, otherwise it will be very lengthy hole to kam nai, gotike ami jiman paru
সহজভাৱে কৰিব লাগে আৰু শৰ্টকে কৰিব লাগে যেটো আমাৰ জেনাৰেল পইণ্টৰ কাৰণে যে সেইটো কৰি কেনে আমি থিটা ইকুৱেল টু 0 ডিগ্ৰী পুট কৰিলে আমাৰ এনসাৰটো ওলাব কিন্তু আমি এনেকে কৰিলে বেছি সুবিধা হ'ব টাইম সেভিং হ'ব গতিকে I hope you all have understood this problem understood this derivations এটো বুজি পালা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ derivations বোৰ মই তোমালোকক দি থাকিম কিবা যদি থাকে তোমালোকে মোক comment boxত জনাবা and feel free to ask me anything you require for this series okay thank you